الرئيسية group of nuclei and their some of their efferent and efferent will function of the thalamus عفوا. Thalamic radiation, thalamocortical and corticothalamic fiber together form as a thalamic radiation. الافرنت والافرنت فايبر اللي تدخل واللي تطلع من الثالاموس من الكورتكس والكورتيكو ثالاميك والثالاموكورتيكال صاعد للكورتكس واللي نازل من الكورتكس راح يسوي لي ثالاميك راديشن، ما يسمى بالثالاميك راديشن. طبعا يمر من خلال الانترنال كبسول. احنا قلنا الانترنال كبسول في وقتها لما اخذنا البيزل جانجليا هي عباره عن ascending pathway for ascending and descending tract تولي الانترنال كبسول، بعدها تجي الاكسترنال كبسول. الهاي ascending and descending tract divided into four groups called thalamic peduncles او thalamic stalks. اكو anterior peduncle, superior peduncle و posterior peduncle و inferior peduncles. الانتيريور peduncles عادة يربط الفرونتال لوب of the cortex with the medial and lateral thalamic nucleus and contain mostly motor nerve fibers أكثر عادة يكون. والسوبريور peduncle يربط البوست central gyrus of the parietal lobe and adjacent area of the frontal cortex with the lateral mass of the thalamic nucleus. Mostly sensory fibers يحتوي هذا ascending تكون. posterior peduncle عادة connect the occipital lobe of the cortex ويا pulvinar and lateral geniculate body والفايبر عادة concerned with vision. والinferior peduncle عادة connect the temporal lobe of the cortex ويا pulvinar والmedial geniculate body concerning with the hearing. هاي مهمة الفانكشن مالتها. طبعا هنا أنا عندي يعني for to me أطلب من عندكم anterior peduncle concerned with عفوا motor function, the superior peduncle concerned with sensory function, والposterior peduncle concerned with vision, والinferior peduncle concerned with hearing. ما أطلب من عندكم details with the nucleus connection between the cortex and the high anatomy وتكون صعبة الحفظ سريعة النسيان، بس أريد تعرفون function مالتهم كل وحدة just يعني كل وحدة وظيفتها شنو من البيدنكلز شو تنقل لي يا إعازات. الفانكشن اوف الثالاموس عادة الثالاموس شفتوا ايش قد بيها كونكشن. معظم الإعازات معظم الافيرنت fibers the sensation and the motors inside the CNS should pass through the CNS through the thalamus عفوا اللي هي تعتبر as a relay station or relay center. All impulses sensation reach to the thalamus or thalamic nuclei processed in the thalamus, then impulses carried to the cerebral cortex by thalamocortical fibers. That's why the thalamus is a relay center of the sensation like pain, touch, and etc. It's a relay station for most of the almost all the impulses and sensation pass through the thalamus processing ما تصير بالثالاموس قبل لا تصعد للcortex. It is a center for this is the first function of it is a relay station or relay center for almost all the sensation, where it's a center for many reflex activity, most of the reflex activity, and it's a center for integration of the motor function like the basal ganglia. طبعا يعني هذا مساعد المشكلة بها قلنا البيزل جانجليا مهمة جدا بال integration of the motor function، وقلنا من البيزل جانجليا الإعازات تمر بالثالاموس وتصعد للسيربرال كورتكس from the putamen and globus pallidus internus and externus. It will pass to the thalamus and then pass to the cerebral cortex بعد processing and integration. It is a center for integration of the motor function and it is a center for integration of the sensory function اللي تدخل للبدي. بعد ما تدخل يصير integration و processing وتوصل لل somatosensory cortex
and it is a center for the sexual sensation and have a role in alertness reaction. إذن باختصار these are the function of the thalamus relay center for almost all the impulses enter to the CNS where reflex activity, regulation or integration of the motor function, integration of the sensory function, sexual sensation and have a role in alertness. الآن إذا صارت عندي lesion in the thalamus شنو اللي يصير عند المريض ما يسمى بالثالاميك syndrome. هذا الثالاميك syndrome بمجموعة من نقول syndrome يعني مجموعة من الفيتشر موجودة تكون عند المريض ويصير عندهم loss of sensation، يصير عندهم استريوجنيزز وهي عدم القابلية على تمييز الأشياء when the patient touch it by hand without vision. يعني أنا يعطوني مفتاح وأنا مغمض أقول لهم هذا مفتاح، المريض يفقد هذه القابلية. يعطوني قلم أقول لهم هذا قلم، يعطوني مساح يعني ورقة أقول هاي ورقة. المريض راح يفقد هاي قابلية الاستريوجنوزيس. Patient will have ataxia which is uncoordinated incoordination of the voluntary movement. راح يصير عندهم abnormal gait وataxic gait نقول، وthalamic phantom hands يصير عندهم أو thalamic phantom limb unable to locate the position of the limb. يعرفوا البوزيشن مالتها هي flexed extend position behind him beside him، يصير كأنه phantom limb نسميه phantom limb. يصير كأنه اللمب شبح موجودة بس ما يحس إنه عندها إيد، ما يحس إيده وين، ما يحس رجله وين. واضح؟ هاي يصير عندهم thalamic phantom limb. spontaneous pain severe pain مرات يكون طبعا الثالاميك pain ما يسمى واحد من أنواع الكرونيك والcentral pain و difficult to be treated is the thalamic pain in the thalamic syndrome. واضح؟ other involuntary movement may occur during the due to the lesion of the thalamus is the athetosis which is slow writing and slow twisting of the hand وchorea quick jerky involuntary movement. intention tremor ممكن يصير عندهم اللي هو راح يصير involuntary flexion and extension طبعا of finger and يعني بالupper limb عادة بالupper finger and the elbow joint يصير بالريست وبالelbow joint. الاثيتويد موفمنت إذا شايفيها راح تكون بهالطريقة اثيتويد هاند نسميها، يكون شكلها تقريبا بهذه الوضعية. إذا شايفين اكو بعض